Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, կրկին երկուշաբթի է, նորից տիկին Վիկիի հետ հետաքրքիր հանդիպում ունենք, ուսուցչի գնահատման օրինակելի համակարգ, դասղեկի գնահատման սանդղակ թեմայով և սիրով խոսքը տալիս եմ տիկին Վիկիին։ Շնորհակալ եմ, Փարի Լուիս, մերքով Փարի Լուիս, ցերքով Փարի Իրիգուն։ Ուրեմն շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր երկար օրեն յետ գուքակ եւ գուզեք մդի գնել եւ ձեր գիտելիքները ընդլայնել, մանավանդ այսօրվանը շատ կարևոր է եւ գհուսամ գտիմանաք, որտեղ քիչ ավելի երկար է։ Ուրեմն նյութը թե դնորեններու քննարկումն է եւ թե ուսուցիչներու, որ ինչպես դնորենները պետք է մոդենան ուսուցիչներու քննարկումին։ Ուրեմն աս երկուքը իրարու հետ շատ կարևոր են այսօր։ Model system for educator evaluation. Principles evaluations. What to observe? If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. This is what John Quincy Adams said. Effective evaluations must include a focus on areas that consume the administrator's responsibility, measures progress, or a lack thereof for each and others' goals for future school success. Such areas must include instructional leadership, family and community engagement, a safe learning environment, organization of systems in place, communication. Frequently asked questions. What are principles evaluated on? Principles are typically evaluated based on a combination of factors that encompass leadership, school management, academic results, school culture, stakeholders' relationships, and continuous professional development. These may include student achievement and progress, implementation of curriculum standards, teacher professional development, student and staff attendance, parent engagement, and the principal's ability to set a vision and create a positive learning environment. Գուզեք պամասել մինչև աս սլայդը։ How do you evaluate a school administrator? Evaluating a school administrator involves assessing both tangible outcomes and qualitative aspects of their leadership. Tools might include performance evaluations based on set criteria or rubrics, surveys and feedback from teachers, staff, students, and parents, data on student performance, attendance, and discipline, observations of administrative meetings, school events, and daily operations. The administrator's self-evaluation and personal development plan. Self-evaluation is very important. Ինչպես իրենց կորձունեության գտիդեն և գմդածեն ատմասին և գպորցեն լավանալ որոշ տեղեր, որ իրենք կխորին, պետք է ավելիով աշխատին, շատ կարևոր է այդ անձնական evaluation-ը։ What are the qualities of a good principal? A good principal typically exhibits the following qualities: visionary leadership, setting a clear and inspiring direction for the school, effective communication,
listening to others and conveying ideas clearly, strong decision-making and problem-solving skills, empathy and understanding towards students, staff, and parents, commitment to continuous learning and professional development, ability to build and maintain positive school culture, integrity and ethical behavior, collaborative mindset, fostering teamwork and community engagement. Այստեղ խոսվեց որոնք են լավ տնօրենի հատկանիշների մասին եւ ինչը կարեւորվեց ղեկավարի տեսլականը դպրոցի համար հստակ եւ ոգեշնչող ուղղություն սահմանելը։ Եթե ուշադրություն դարձրեցիք, այնտեղ մի թևավոր խոսք կար, որ ղեկավարը պետք է կարողանա խրախուսել, ոգևորել իր ուսուցիչներին, որպեսզի ել ավելիին ձգտեն, ել ավելիին հասնեն եւ ել ավելի մասին երազեն։ How do principals evaluate teachers? Principals evaluate teachers through a variety of methods. Classroom observations to assess instructional practices and classroom management. Review of lesson plans and instructional materials. Analysis of student achievement data. Feedback from students through surveys or informal discussions. Teacher self-evaluation and reflections. Participation in professional development and willingness to collaborate with colleagues. Ամենագարևոր մասը դնորենը պետք է ինքը լավ օրինակ դառնա իր ուսուցիչներուն։ Administrator evaluation rubric. Հետևյալը evaluation-ի բացատրություններն են, թե ինչ ձևով կարելի է թիդել դնորենի աշխատանքները։ Ուրեմն 4 մասի բաժնված է։ Standard A, instructional leadership for continuous improvement. Standard B, culture for teaching and learning. Standard C, professional learning and growth. Standard D, resource management. Standard A, instructional leadership for continuous improvement. Learning communities, professional learning that increases educator effectiveness and results for all students occurs within learning communities committed to continuous improvement, collective responsibility, and goal assignment. Utilizes shared leadership practices to build capacity of nearly all educators for developing an accurate understanding of our standards and instructional practices. Studying, analyzing, and evaluating approved curriculum resources, including texts. Maintaining shared accountability when making needed adjustments to deepen classroom rigor. Maintaining a system for monitoring student work for rigor and curriculum alignment. Implementing ongoing strategies and feedback for peers. Data analysis and use. Collaborates with educators to analyze and use multiple forms of data throughout the year to establish specific goals and strategies targeting students' achievement and growth. How do we do that? Utilizes shared leadership, practice, and structures. Builds capacity among nearly all educators for analyzing and using multiple sources of student
educator and school-wide data. Develops and monitors a school-wide data plan that includes student progress tracking, establishing specific strategies to meet or exceed academic and behavioral growth and achievement goals, baseline comparisons to benchmarks throughout the year, and time for instructional adjustments informed by data. Maintains shared accountability for instructional decisions, targeting achievement and growth goals. Establishes data-specific growth and achievement targets that result in gains. Այս տվյալների վերլուծությունը օգտագործվում է գրեթե ամբողջ տարվա համար, նախատեսված է ամբողջ տարվա համար, սովորողների ձեռքբերումները եւ աճը տեսնելու համար, օգտագործվում է առաջնորդության ընդհանուր պրակտիկա եւ կառուցվածքներ, ստեղծում է կարողություններ գրեթե բոլոր մանկավարժների շրջանում, վերլուծում եւ օգտագործում է աշակերտի եւ մանկավարժի ամբողջ դպրոցական տվյալները, բազմաբնույթ աղբյուրները, մշակում եւ վերահսկում է ամբողջ դպրոցական տվյալների պլանը, որը ներառում է սովորողների առաջընթացի հետևում, ակադեմիական վարքի աճի գրանցում, ռազմավարությունների ստեղծում, ելակետային համեմատություններ, տվյալների տեղեկացված հրահանգչական ճշգրտումներ եւ այլն։ Շնորհակալություն. Interventions leads educators to develop and execute interventions to address all student learning needs, grounded in multiple sources of data, academic, social, or emotional. Utilizes shared leadership practices that demonstrates support for educators in using multiple sources of data to develop and implement differentiated interventions within and outside normal class structures, setting and meeting goals and targets for individual students and subgroups, developing intervention schedules, monitoring and adjusting interventions as needed, establishing an organizational system whereby general and special educators jointly develop and deliver appropriate interventions, maintaining shared accountability for implementation, fidelity, and quality of intervention outcomes. Progress monitoring systematically monitors and adjusts progress towards establishing goals and facilitates procedures and practices leading to continuous improvement. Incorporates collaborative school-wide planning that addresses students' academic growth goals and behavior growth goals as needed. Supports educators to lead monitoring and adjusting planned and implemented school, grade, and classroom level strategies, and regularly leads processes for educators to assess and provide input on practices that present evidence of improvement. Այս A4 մակարդակում, A4 մակարդակի խնդիրները հետևյալն են, ներառում է համագործակցային դպրոցական պլանավորում, որն ուղղված է սովորողների ակադեմիական աճի նպատակներին, աջակցում է մանկավարժներին ղեկավարել, մոնիտորինգ անել, հարմարեցնել պլանավորված եւ իրականացվող դպրոցի դասանի մակարդակի ռազմավարությունները եւ պարբերաբար ղեկավարել գործընթացներ, որպեսզի մանկավարժները կարողանան գնահատեն այն պրակտիկան, որոնք հասել են որոշակի հաջողության։ Այսինքն, այստեղ հաջողակ փորձի փոխանակմանն է վերաբերվում։
Standard B. As բոլորը standard A-ին դագն է։ Հիմա standard B, culture for teaching and learning. Effective principals understand that they cannot reach instructional goals alone. So they distribute leadership across their schools, which in return contributes to sustainable improvements within the school organization. Leveraging educator strength. Leverages educators' strengths to engage all students in meaningful, relevant learning opportunities. Engages with the school leadership team to review multiple data sources, including school goals and student learning needs. To determine optimal educator grade level and or content area placement. Creates a coherent system to extend impact of educators at all performance levels. Develops and sustains a collegial environment where learning communities use their collective strengths, their skills, and experience to improve classroom practice. Now we're going to be discussing about the environment. Fosters a safe, respectful, and orderly learning environment for all. In addition to level 3 descriptors, facilitates educator participation in helping set expectations for the learning environment that are mission and vision aligned. Reviewing behavioral data to assess the effectiveness of routines and making any needed adjustments. Identifying classroom level behavior, safety, targets, and recognizing students when targets are met or exceeded. Family involvement. Takes measures to actively involve families in the education of their children. In addition to level 3 descriptors, establishes a two-way communication process for families that provide information about student progress and learning expectations, or readily accessible to all regardless of socioeconomic, cultural, linguistic diversity. Facilitates family and community partnership that are visible and sustainable. Ownership. Չեմ գնար երևակայել որքան կարևոր է, որ բոլոր անձերը, որ այս educational system-ին մեջ ունեն, պետք է ըսկան, որ they own what they're doing. Ownership, այսինքն անձնականացնել. Models and communicates expectations for individual and shared ownership of student, educator, and school success. Enacts procedures that reflect a school-wide commitment to the possibility of success for all students. Frequently assesses shared ownership by seeking feedback and input from members of the school community. Clearly and consistently uses multiple means to communicate educators' individual responsibility for whole school success. Establishes a culture where nearly all members of the school community address low expectations about student potential. And recognition and celebration. Recognizes and celebrates improved educator and student performance related to the school vision and goals. In addition to level 3 descriptives, utilizes shared leadership with members of the school community to create school rituals, traditions, and initiatives.
recognizes educator and student performance. Գարձեմ հոս նոր նյութի անցնել է առաջ գրնալալ հարցնենք թե ովևէ մեկը կան հարցեր վերոնշյալի վերաբերյալ հարգելիներս այսինքն այստեղ հիմնականում պետք է դիտարկենք դպրոցը մի բջիջ եւ բոլորին եւ ուսուցիչներին եւ սովորողներին ղեկավարությանը եւ ընտանիքը այդ բջիջի կրողները, այսինքն մեկ ամբողջական օրգանիզմ պետք է դիտարկենք, որ կարողանանք հասնել հաջողության։ Համագործակցության վերաբերյալ էր այս ամենը։ Այո։ Ուրեմն standard C, professional learning and growth. Highly effective principles work explicitly to improve instruction in the classroom in the form of conducting observations, giving feedback, leading professional development sessions, leading data-driven instruction teams, and insisting on high expectations for all students. Evaluation implements and monitors a rigorous evaluation system using an approved Tennessee evaluation model and uses educator evaluation data to inform, assess, and adjust professional learning goals and plans. In addition to level 3 descriptors, builds and sustains a culture-focused or continuous improvement such that educators view the education process as an opportunity for professional learning and growth. Holds self and others accountable for customizing supports for educators. Creates a school-wide plan for professional learning aligned to the school's vision for professional learning and growth. Accurately modifies school or grade level professional learning goals and plans. Differentiated professional learning engages faculty and self in data-informed, differentiated professional learning opportunities for educators aligned with our standards for professional learning. So, differentiated professional learning ensures all professional learning activities align with our standards for professional learning. Engages leadership team to differentiate professional learning opportunities based on educators' needs and preferences. Facilitates implementation of knowledge and skills gained from professional learning activities. Develops accountability structures whereby nearly all educators seek to share knowledge gained from learning opportunities. Շատ կարևոր է որ դնորենները ըսկան թե իրենց ուսուցիչներուն նախընտրած ցևը ինչ է, հասկանան թե իրենց նպատակները եւ պետքերը ուր կգայանան, որովհետեւ ասանք ընդհանուր քաղաքապարներ չդան միայն, այլ երթան թեպի կարևոր մասերը, որ ամեն անց պետք ունի աշխատելու վրա։ Ուրեմն ացեվով ուսուցիչները ավելի լավ գսկան, որ իրենք դեղը պիտի հասնին իրենց աշխատանքով։ Induction, support, retention, and growth. Collaborates with others to induct, to support, retain, and grow, extend effective educators based on evidence of student and educators' outcome. Evidence, որքան կարևոր է, որ տեսնենք իրապես ինչ է պատահած եւ անոր համեմատ աշխատենք։
engages with leadership team to design and implement an induction program for new educators. Develop strategies for retaining high-performing educators. Develop strategies for fostering leadership skills in the most effective educators based on evidence of student and educator outcomes. Support the development of nearly all teachers utilizing a variety of methods. Teacher leaders. Ամենեգարևոր մասը դնորենին աշխատիլն է ուսուցիչները պատրաստել, որ անոնքալ ըլլան աբակայի առաջնորդները։ Շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը ըսկա, որ իր կորձը այնքան կարևոր է, որ ինքը աբակայի առաջնորդը պիտի ըլլա, ուրեմն ինչպես կրնա հետևիլ բոլոր սպասված գետերը նշմարելու։ Identifies and supports potential teacher leaders and provides growth opportunities in alignment leadership standards. Engages with leadership team to involve teacher leaders in activities aligned with the Armenian teacher leadership standards in Armenia. Use a variety of data to identify potential teacher leaders. Communicate a clear leadership pathway for potential teacher leaders. Provide sufficient growth opportunities to address specific leadership actions and behaviors. Provide potential teacher leaders with varied leadership opportunities. Շատ կարևոր է, որ այդ ուսուցիչները, որ նկատի ունի դնորենը, որ գրնան հաջորդ մեր առաջնորդները ըլլալ, անոնց արիտներ դալ, որ իրենք առաջնորդեն որոշ educational ծևով, ինչպես որ գրնան մասնակցիլ, ինչպես որ է իրենց ամենազորավոր կողմերը։ Համապատասխան միջավայր ստեղծեն, որպեսզի բացահայտվի տվյալ ուսուցիչ առաջնորդի որակական հատկանիշները։ Ayo. Monitor teacher leaders in a variety of settings and providing specific feedback to support their continued development. For օրինակի համար շատ անգամներ կտեսնեն թե ուսուցիչը շատ լավ լեզվի դասեր կկազմակերպի։ Իրեն արիտ տալ, որ հաջորդ անգամ ինք իր պատրաստած նյութերը գարենա մյուս ուսուցչական կազմի անդամներուն հետ ներկայացնել։ Կամ մեկը շատ լավ թվափանություն եւ գիտություն իրարու կմիացնե եւ շատ լավ թեմատիկ approach ունի։ Ուրեմն այդ ուսուցիչը ներկայացնե իր լավագույնը, որ գնե իր դասարանի մեջ մնացած ուսուցիչներու խումբին։ Standard D, resource management. When principals provide teachers with the resources they need to build social capital, time, space, staffing, and quality of instruction in the school, it is higher and students' scores. Community resources. Strategically utilize community resources and partners to support the school's mission, vision, and goals. In addition to level 3 descriptors, assesses potential community partners and secures additional resources that support teaching and learning. Highlights usage of resources and shares school accomplishments by regular communications with community partners. Օրինակի համար մեր դպրոցը, որ ես աշխատեի Watertown-ի public schools-ի մեջ, մենք դեղվույն բանկերուն հետ գապ կբահեինք եւ անոնք կուքային եւ աշակերտներուն կբացատրեին թե իրենք ինչպես գրնան իրենց savings-ը կամ իրենց ապահոված տրամները ինչպես կարելի է լավ ծևով բահել, ինչպես կարելի է լավ ծևով կորձածել եւ այս ծևով իրենց կբացատրեին բանկի աշխատանքներու ծևերը եւ թվապանության հետ կգաբեին։ Շատ կհետաքրքրվեին աշակերտները իրապես։ Վիգի կներեք,
մեզ մնացել է 1 րոպե ժամանակ, որպեսզի Zoom-ը անջատվի։ Մի հատ հարց, հարգելիներս, ուզում եք 10 րոպե հետո ընդմիջում անենք, նոր սկսենք, թե ուզում եք անմիջապես սկսենք։ Խնդրում եմ մի հատ չաթում արագ արձագանքեք, 1 րոպեից անջատվելու է, հասկանանք, անմիջապես ենք միանում, թե 10 րոպե ընդմիջումից հետո ենք միանում։ Շատ Միանում ենք լավ դեր է։ անմիջապես։ Երևի թե անմիջապես միանում է։ Անմիջապես միանանք, եղավ, շատ բարի, լավ։ անմիջապես կմիանանք։ Okay. Դեցին սկսվեն։ Դեցին։ Էկրանը երևում է։ Ոչ թեր։ Լավ, հիմա կանջատվի։ Երևում է։ Հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ բոլորդ միացաք, Տիկին Խրլոբեան, կարող ենք շարունակել։ Շնորհակալություն։ Use of the teacher rubric. Հիմա այս մնացած մասը պիտի բացատրենք, թե դնորենները ինչպես ուսուցիչներուն գրնան կառավարել եւ evaluate անել ու իրենց ավելի հետաքրքրական ձևով առաջնորդել թեպի լավագույն դեղը հասնելու։ Մենք You- հասել էինք 22-րդ ծաղիկին, ճիշտ է։ 21-րդ։ Չեմ հիշեր, որ 21-րդն էր։ Ահա, ինքնագործնեության պրակտիկան։ Okay. Ha, self-practice, ներողություն, okay. Love. Improves self-practice based on multiple sources of feedback, including performance, evaluations, results, and self-reflection. In addition to level 3 descriptors, actively seeks feedback from a variety of sources to reflect on personal instructional leadership practices and makes any necessary changes for improvement. Connects personal leadership practices to student achievement and educator performance by sharing his or her performance evaluation results with staff. Reflects on leadership alignment with core values, school vision, and goal attainment. Standard D, resource management. When principals provide teachers with the resources they need to build social capital, time, space, and staffing, the quality of instruction in the school is higher and students score. Strategically utilizes community resources and partners to support school mission, vision, and goals. In addition to level 3 descriptors, assesses potential community partners and secures additional resources that support teaching and learning. Highlights usage of resources and shares school accomplishment by regular communication and community partners. Այստեղ Include- Տիկին Վիկի, դուք այստեղ պատմում եք մեզ բանկերի ձեր համագործակցությունը, համայնքային, Այո, ընտրեմ դրա մասին ասեք։ այո, շատ հետաքրքիր էր անիգա, երբ որ բանկերեն հրավիրեցինք անձեր, որքան եւ մեր աշակերտներուն բացատրեն, թե ինչպես կարելի է իրենց տրամները լավ ձևով բահել, որքանը պետք է ծախսեն, որքանը պետք է ապահովեն իրենց աբակա education-ին համար։ Եվ այդպեսով հետաքրքրեցին թվապանության որոշ մասերը, քանի դոգոսը կարելի է կործածել, քանի դոգոսը կարելի է բահել, եւ այս ձևով իրապես հիանալի տասմի եղավ mathematics-ի մանավանդ 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ դասարանի աշակերտներուն համար։ Ամենից որ հետաքրքրական է հրավիրել մարդիկ, որբեսի գամ ըլլանիգա բանկերեն, գամ ըլլանիգա որոշ
կորձունեություններեն օրինակի համար մարդիկ, որոնք IT-ով գսպաղին, գանչել դպրոց եւ աշակերտներուն բացատրել թե իրենք ինչպես կաշխատին, ինչ պետք ունին ավելի լավ գիտնալու, հետո գրնան կանչել մարդիկ, որոնք կաշխատին agriculture-ի մեջ, այսինքն բարդեզներ գբահեն, գաբահովեն Գյուղատնտեսությունը։ հա, եւ իրենց գրնան բացատրել թե անոնք ինչ պետք ունին գիտնալու եւ ինչ կան պետք է աշխատին, որ աշակերտները այդ ուղղությամբ հասկանան դյութերը եւ կարողանան իրենց հետաքրքրությունը շարունակել, որովհետեւ շատ կարեւոր է փերել մարդիկ դպրոցի կյանքին մեջ։ Մասնագիտական կողմնորոշմանն էլ է նաև սա նպաստում։ Այո։ Employee and fiscal management establishes, communicates, and enforces a set of standard operating procedures and routines aligned with district, state, and federal policy, and performs all budgetary responsibilities with accuracy, transparency, and in the best interest of students and staff. In addition to level 3 descriptors, leads staff and students in frequent reviews of standard operating procedures to vet effectiveness of procedures and routines, supporting the effective, efficient operation of the school. Leads staff in frequent reviews of fiscal resources, allocations, to support the effective and efficient operation of the school. Learning communities, professional learning that increases educators' effectiveness and results for all students occurs within learning communities committed to continuous improvement, collective responsibility, and goal alignment. Ուրեմն հոս կարևոր դերմը հասանք, որ պիտի սկսենք մտածել թե դնորենները ուսուցիչներուն ինչպես կգնան սահմանել իրենց հաջողությունները եւ ուր պետք է անցնին իրենց հաջող միտքերը։ Ուրեմն այս մեկը ուսուցիչներուն դրամատրված է, սակայն դնորեններուն բարդականությունն է։ This rubric describes teaching practice. It is intended to support the entire 5-step evaluation of cycle for all teachers, including teachers of whole classrooms, small groups, individual students, or any combination of the above. The rubric is designed to be applicable to general education teachers from pre-kindergarten to advanced placement, as well as teachers with specialized classes or knowledge, including teachers of English language learners or different foreign language teachers, special education teachers. Districts may also choose to use this rubric for educators. Լավելի դենի, բայ։ Հարգելիներս խնդրում եմ միկրոֆոններն անջատեք։ Rubrics for educators in other roles such as specialists. Ուրեմն բոլորն ալ նույն ռուբրիկը գկործած են։ We encourage educators and evaluators to use the rubric strategically by discussing and agreeing upon certain indicators and elements that may be high priorities according to that educator's role and responsibilities, as well as his or her professional practice and student learning needs. There are a variety of ways to emphasize these components throughout the evaluation cycle. Classroom teacher rubric. Այո, Մալիկ։ Այստեղ ուզում եի ուղղակի հավելել, որ ուսուցչին վերաբերող սանդղակները, տեսեք, բաժանվում են տարբեր ստանդարտների,
կոնկրետ հիմա տիկին Վիկին կներկայացնի ստանդարտ մեկը, որը ուսումնական պլան, պլանավորում եւ գնահատումն է, դասղեկի սանդղակի մեջ է մտնում եւ ուսուցում բոլոր սովորողների համար այդ սանդղակի բնութագրիչներն է ներկայացնելու։ Classroom teacher rubric. Standard 1 is curriculum planning and assessment. Curriculum and planning indicator. Number 1, subject matter knowledge. ուսուցիչը որքան լավ գիտե իր նյութը. Child and adolescent development. Well-structured units and lessons. Ինչպես կպատրաստե իր թասերը. B, assessment indicator. Variety of assessment methods. Adjustments to practice. Analysis indicator. Number 1, analysis and conclusions. Sharing conclusions with colleagues. Sharing conclusions with students. Standard 2, teaching all students. Ուրեմն առաջինը պլանավորելն էր եւ քննարկելն էր։ Հիմա teaching all students, բոլոր աշակերտներուն գարենալ հաղորդական դառնալ. Instruction indicator. Quality of effort and work. Student engagement, meeting diverse needs. Learning environment indicator. Positive relationship, safe learning environment, collaborative learning environment, student ownership of learning, critical thinking. Student learning, academic student outcomes, non-academic student outcomes. Սրանց վերաբերյալ հարցեր կան, հարգելիներս։ Կարող եք մեզի քրելով բաց ասել ձեր նյութը։ Գնայինք եւ կպատասխանենք։ Եթե կլինեն հարցեր, չաթում գրեք։ Անցնենք Class- դասղեկի սանդղակի 3-րդ եւ 4-րդ ստանդարտներին։ Այո. Classroom teacher rubric at a glance. Standard 3, family and community engagement. Communication. Communication with families. Engagement. Family engagements. Collaboration. Collaboration on student learning and well-being. Standard 4, professional culture. Reflective practice and professional growth. Reflective practice, goal setting, professional learning and growth. Այնքան կարևոր է աս գեդը, որ ուսուցիչը ինչպես իր անձնական ուսուցչական ուժերուն վրա reflect կնե, այսինքն գմդածե թե ինչ է բաները լավ կացին, ինչ բաները ավելի պետք է վրան աշխատի, ինչպես փոխե, որ աշակերտներուն հասնի, եթե գարելություն չի գա բոլոր աշակերտներուն աշխատանքի ծևին հասնելու, եւ ինչ տեսակ նյութեր ունի, որ պետք է մտածե հաջորդ անգամ, որ goal setting կնե, այսինքն իր նպատակները գուզե որոշել. Professional learning and growth. Shared responsibility, collaboration, and decision making. Shared responsibility, professional collaboration, decision making, professional responsibilities, judgment, professional responsibilities. Երբ գրնանք ասել, որ այս ուսուցիչը շատ լավ գնտանա իր կորձերուն մեջ, proficient. Ուրեմն ընդհանրապես as evaluation-ներուն մեջ գա proficient, գա ավելի գահասնի որոշ տեղեր, բայց այս որոշ մասերը պետք ունի ավելի զարգացնելու, ատեսակ մաս մգա, հետո մաս մնալ գա, որ այս ուսուցիչը չի գնար հասնի նպատակներուն։ Ուրեմն այդ երեքը ես չուզեցի երեքն ալտնել, միան տրի անմասը,
որ ուր պետք է լա ուսուցիչը, որ մեկ մասը որ գահաճողի։ Չուզեցի մեջտեղը եւ նպատակին չի հասնող ուսուցիչներու խաղապարին մեջը մտնել, որովհետև ուզեցի ցեզի ավելի պոզիտիվ լալ եւ խաղապարները որ պետք են անոց մասին անոնց վրա հիմնվել։ Ուրեմն proficient teachers, curriculum, planning and assessment. The teacher promotes the learning and growth of all students by providing high quality and coherent instruction, designing and administrating authentic and meaningful student assessments, analyzing student performance and growth data, using this data to improve instruction, providing students with constructive feedback on an ongoing basis, and continuously refining learning objectives. Ստորև ներկայացված է հմուտ ուսուցչի առաջին չափանիշը, այստեղ ներառված է ուսումնական ծրագիր, պլանավորում, գնահատում, ուսուցիչը նպաստում է բոլոր սովորողների ուսումնառությանը եւ աճին, ապահովելով բարձրորակ եւ համահունչ ուսուցում, ձևավորելով եւ վարելով սովորողների իսկական եւ իմաստալից գնահատականներ, վերլուծելով սովորողների առաջադիմությունը եւ աճի տվյալները, ուսուցում շարունակական հիմունքներով սովորողներին տրամադրելով կառուցողական հետադարձ կապ եւ շարունակաբար կատարելագործելով ուսուցման նպատակները։ Այստեղ ստորև արդեն ներկայացված են չափանիշի բնութագրիչները։ Շնորհակալություն։ Subject matter knowledge demonstrates sound knowledge of the subject matter by using evidence-based pedagogical practices that enable all students to develop and apply grade-level knowledge and skills in relevant and real-world contexts, supporting all students to make connections between the subject matter and the real-world issues with impact on their communities and the world. Շատ կարևոր է դպրոցին սորված նյութերը գաբել իրենց ամենօրյա կյանքին եւ իրենց աշխարհին հետ. Knowledge of students builds on and draws from knowledge of their students' identities, skills, developmental level, culture, languages, and communities to provide relevant and differentiated learning experiences. And that enable all students to develop and exercise social emotional skills, self-management and making responsible decisions, and progress towards grade level standards. Curriculum literacy skillfully uses curriculum materials by determining strengths and weaknesses of materials and adapting as necessary to plan evidence-based, inclusive, and culturally sustaining instruction, including identifying opportunities to create meaningful, relevant connections rooted in the local context. Identifying necessary supplemental resources and tiered supports to provide all students access to grade level instruction. Utilizing a coherent instructional approach that builds student learning towards grade level standards and individual learning goals over time through aligned lesson goals, scope and sequence, and tasks. Հաջորդին ասել է առաջվոյվ է հարցումներ կան։ Այստեղ հմուտ ուսուցչի բնութագրիչների վերաբերյալ հարցեր կան, թե չկան։
Շատ կարևոր է։ Կարծես թե չէ։ Կարծես թե հարցեր չկան։ Եթե ընթացքում հարցեր կառաջանա, խնդրում եմ չաթում նշեք, ես անպայման կփոխանցեմ Տիկին Վիկիին։ Ես կմտահոգվեմ, որ հարցեր չկան, կներեք, որովհետև աս բոլորը այնքան մեծ բան է աշխատանք է, որ չեմ գիտեր ինչպես հարցեր չկան, բայց եթե կան, կխնդրեմ հարցուցեք եւ մի մտահոգվեք։ Thank you. Standard 2. Teaching all students. The teacher promotes the learning and growth of all students through instructional practices that establish high expectations, create a safe and effective classroom environment, demonstrate cultural proficiency. Proficient, high expectations and support. Supports all students to meet and exceed high expectations for grade-appropriate standards, aligned learning. Produce high-quality work and develop self-awareness and skills for independent learning by using evidence-based, culturally and linguistically sustaining instructional practices to provide equitable opportunities for grade-level learning. Providing flexible and responsive supports, scaffold, and tools to meet student needs. Communicating clear criteria for success. Example, models, rubrics, exemplars. Reinforcing perseverance and effort with challenging content and tasks. Engaging instruction engages all students as active participants in learning experience that are relevant, real world, and interactive by providing opportunities for students to make choices, explore topics, and apply learning in currently and linguistically sustaining ways, and through real world interactive contexts. Building on students' strengths, interests, cultural and linguistic backgrounds, and prior knowledge to support and motivate learning. Facilitating purposeful student-to-student academic discourse with equitable student participation and discussion. Integrating digital tools and educational technology. Հարգելի Լիլիթ Գևորգյան, խնդրում եմ ձեր միկրոֆոնը անջատել։ Love. Building on students' strength, interest, culture, and linguistic backgrounds, and prior knowledge to support and motivate learning. Facilitating purposeful student-to-student academic discourse with equitable student participation in discussion. Integrating digital tools and educational technology that enhance learning experience and promote development of digital literacy skills. Inclusive instruction accommodates and supports individual differences in all students' learning needs, abilities, interests, and levels of readiness, including those of students with disabilities, academically advanced students, and students who have been historically marginalized by using inappropriate inclusive practices such as tiered supports, education and assessive technologies, scaffolded instruction, and leveraging of students' native language and linguistic sources to make grade-level content accessible and affirming to all students. Վստահ եմ ունիք աշակերտներ ձեր դասարաններում մեջ, որ բոլորն ալ նույն մակարդակի չեն եւ որոշ ծևեր պետք ունին ավելի լավ հարաճանալու, ավելի լավ հասկանալու, ուրեմն ուսուցիչները, որ կարողություն ունին աս բոլոր պետք եղած
support-ը կամ պետք եղած սորվելու կարողությունները դրամատրել աշակերտներուն շատ կարևոր մեկ մասն է ուսուցիչին որքան լավ հասնելը աշակերտներուն. Providing students with multiple ways to learn content and demonstrate understanding as appropriate. Հաջորդին չկացած ասելիք կա? Հարցեր։ Կարծում եմ շատ པարզ ներկայացնում եք, դրա համար հարցեր չեն առաջանում։ Հա, հարցեր չկան, որովհետև շատ մատչելի մանրամասն օրինակներով ներկայացնում եք Տիկին Վիգի, եւ շատ շնորհակալ ենք ձեզ, որ այդպես մանրամասնորեն եւ օրինակներով ամրապնդում եք այն ինչ գիտենք եւ սովորեցնում եք նորը։ Եթե ճիշտ հասկացա, ապա տարբերակված ուսուցման մասին է խոսքը, որը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր սովորողին իրեն հասանելի ձևով մատուցելու նյութը, որպեսզի նա յուրացնի այդ օրվա նյութը եւ կարողանա վաղվա նյութը կառուցել այսօրվա յուրացրածի վրա։ Ինչպես հասկացա նախորդ թեմաների մասին լսելիս, հիմնականում անդրադարձը կատարվում էր ուսուցչի հետադարձ կապին սովորողի հետ եւ ինքնաանդրադարձմանը, ինքնավերլուծությանը, թե ինչը ինձ օգնեց դասը ավելի հաջող անելու եւ ինչ կանեի ես, որպեսզի ավելի լավ արդյունք ունենայի, որտեղ էր, որ ես այս դասարանում հաջողեցի այս մեթոդը կիրառելով, իսկ դա այն դասարանում չաշխատեց, ապա այդ պարագայում ինչ պիտի անեմ ես, որ մյուս դասարանի համար էլ հաջողված դաս կարողանամ իրականացնել։ Եթե կարողացա այդ ամբողջը ամբողջացնելու, ապա պիտի ասեմ, որ անձնավորված մոտեցումն է ուսուցչի աշխատանքը դեպի աշակերտը, որպեսզի աշակերտը լիարժեք իրեն հասանելի կարողությունների սահմանում եւ հմտությունների տիրապետման մակարդակում յուրացնի մատուցվող նյութը։ Եվ եթե կարիք կա աջակցելու, պարզեցնելու, ծրագիրը պարզեցնելու, նյութը ավելի բացելու, ավելի պարզ մակարդակով ներկայացնելու, ապա ուսուցիչը պետք է պատրաստ լինի այդ աջակցությունը տրամադրել սովորողին։ Ճիշտ հասկացա։ Աս ինչ լավ ամփոփեցիք, կխնդրեմ։ Շատ լավ մանրամասն ամփոփեց Գայանե։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Սեդայի դերեր ամբողջությամբ ստանձնեցիր Գայանե ջան։ Հիանալի։ Ես ուր եմ, այդքան հələ գիտես ինչքան հաց ու պանիր պիտի ուտեմ, որ Սեդային հասնեմ եւ ձեզ։ Այնքան շնորհակալ եմ ձեր այս ահռելի աշխատանքի համար։ Սա մեծ օգնություն է թե ուսուցիչներին եւ թե կառավարիչներին, որովհետեւ այս ամենն է, որ պիտի բերի դպրոցի ավելի հզորացմանը եւ կայացմանը։ Շնորհակալ ենք ձեզ ձեր աջակցության համար։ Կխնդրեմ, ես ուրախ եմ, որ դուք կուզեք հետևել եւ կուզեք գիտնալ ավելին, որովհետեւ ինչ օգուտ ունի, եթե ես այդ բոլորը գիտեմ, բայց չեմ դար իմ հայրենիքիս, այսինքն անիգա ինձ համար մեծ ուրախություն է տեսնել, որ հետաքրքրություն կա եւ կուզեմ ավելի աշխատել այդ ուղղությամբ։ Եթե որևէ հարցեր ունիք, որ գտեսնեք, որ չենք ներկայացած, կխնդրեմ դիգին սետային գրել կամ ինձի բզդիկ նոտ մկրել, ես սիրով կպատրաստեմ այդ ինչ որ դուք պետք ունիք։ Անչափ շնորհակալ ենք Տիկին Վիգի, մենք աչալրջորեն հետևում ենք եւ լսում ենք եւ շատ ուրախ ենք մասնակցել ձեր դասերին։ Անչափ։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ հարգելիս։ Հաստատ ի նպաստ դպրոցների է կիրառվելու, ինչքանով որ Միանշանակ ունենանք, այս փորձը փոխանակենք մեր ուսուցիչներին, անելու ենք։ Well, Հայաստանի Ամալիկ ջան, ես վստահ եմ, որ այստեղ մարդիկ, ովքեր միացել են եւ իրենց ժամանակը տրամադրում են ինքնակրթությանը, վստահաբար կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուրը գնալով իր հաստատություն պիտի փորձի բերել այդ փոփոխությունը եւ պիտի նպաստի, որպեսզի այդ փոփոխությունը լինի, որ առաջընթացը կարողանա ապահովելու։ Հաստատ այդ գիտելիքը մեռած գիտելիք չի լինելու եւ չի լինելու ուղակի դասալսում։ Վստահաբար, եթե մարդը եկել է հետաքրքիր է, նա լսում է
գրառումներ է կատարում, փորձեր է անում, անպայման իր դասաժամին կիրառելու է, որպեսզի արդյունավետությունը տեսնի։ Եվ վերջին հաշվով այս ամենը նպաստում են մանկավարժի անձնական հմտությունների զարգացմանը եւ անձնային աճին որակապես, որպես մանկավարժ եւ որպես անձ։ Իսկ լճացած մանկավարժը 1-2 էլ դպրոցում չի կարողանալու շարունակել։ Ճիշտ է։ Հետևաբար կարծում եմ, որ պիտի այդ անձնային աճի ապահովման այս հնարավորությունը առավելագույնս սպունգի նման ներծծեն եւ կարողանան դպրոցում փորձարկելով տեսնել, որ միջավայրում ինչ արդյունք են ունենում, հանեն այդ բացերը, խութերը ու հետո փառք Աստծո, տիկին Վիգին էլ առաջարկեց, կարողանանք այդ կապը ստեղծել, այդ խնդիրները տեսնենք ու այդ խնդրի վրա լուծումներ գտնենք, որպեսզի կարողանանք մյուս անգամ դասը պլանավորելիս շատ ավելի հաջողել։ Երևի մի քիչ շատ խոսեցի, բայց կարծում եմ, որ հենց նպատակը դա է ու առաջ Աստված պիտի որ ծառայի իր նպատակին էս ամենը։ Շատ ուրախ եմ, որ խոսեցաք եւ ինձի համար մեծ հրավիր մնա անիգա եւ մենք կուզենք, որ Հայաստանի ուսուցումը քերազանցե բոլոր աշխարհի մեջ եղած մյուս ուսուցումներուն հավասարի։ Իմ նպատակը սանիգա է։ Տիկին Վիգի, մենք շատ շուտ, երբ դեռ Էդու Արմենյան նոր սկսում էր այս ամբողջ գործընթացը, որ ուսուցչի ձեռքը բռնի եւ ուսուցչին իր հետ հավասար քայլեցնելով բարձրացնի ու օգնի բոլոր դժվարությունները հաղթահարելու, դեռ այն ժամանակ, երբ քննարկում էինք Սեդայի հետ, Լիլիթի հետ, ամբողջ նպատակը այն էր, որ մենք տեսլական ունեինք հայկական կրթության մոդելի Եվ ես որ այո գալու է մի օր եւ աշխարհը տեսնելու է որ հայկական կրթության մոդելը լավագույնս է։ Ուղղակի մինչեւ այդ օրը եթե հասցնենք չքայքայել այդ ամբողջ կրթական մոդելը, ապա միանշանակ պիտի շատ ավելի լավ, ավելի առանձնահատուկ մոդել ունենանք, ինչպես ասում ենք ֆինական կրթությունն է լավ, այդ Ֆինլանդիայի, ինչպես ասում են էստոնական կրթությունն է լավը, ես մտածում եմ, որ հայկական կրթական մոդելը լինելու է լավագույնը, ուղղակի ժամանակ է պետք եւ հայրենասիրություն ու ազգանպաստ գործունեություն, մնացածը իր տեղը կընկնի։ Այս դրական նոտան եկեք պահենք, մեզ մնացել է 7 րոպե ժամանակ հանդիպման միջև ավարտը, փորձենք տեղավորվել, որպեսզի Սեդային նորից չանհանգստացնեմ, ասեմ նորից։ Standard 3. Family and community engagement. The teacher promotes the learning and growth of all students through effective partnerships with families, caregivers, community members, and organizations. Proficient teacher communicates with families, establishes regular two-way communication with families that is culturally and linguistically sustaining and aligned with family preferences in languages that family understand and in approachable language and formats. Shares timely information about student learning and performance. Engages with families in a way that is equitable and collaborative by building positive relationships with family characterized by mutual trust and respect, providing a variety of frequent, inclusive, and culturally and linguistically responsive opportunities for all families to engage as partners in the classroom community. Clearly and accessibly communicating information about family engagement opportunities. Collaboration on student learning and well-being. Partners with families to support students' learning and well-being by leveraging families' cultural and linguistic knowledge and expertise as assets. Engaging with families about what students are learning in the classroom and expectations for student success. Collaboratively identifying and seeking family input on strategies and resources for supporting student learning and growth in and out of school. Standard 3, family and community engagement. Collaboration on student learning and well-being.
parents and families to support student learning and well-being by leveraging families' cultural and linguistic knowledge and expertise as assets. Engaging with families about what students are learning in the classroom and expectations for student success. Collaboratively identifying and seeking family input on strategies and resources for supporting students' learning, growth, and out of school. Standard 4, professional culture. The teacher promotes the learning and growth of all students through ethical, culturally proficient, skilled, and collaborative practice. Reflective practice reflects on effectiveness of instruction and how one's identities, biases, and practices impact student learning and well-being, and works to improve practice and eliminates learning inequalities across race, gender, ethnicity, and language, disabilities, and ability, and other aspects of student identities, such that all students can meet or exceed grade level standards. Goal setting sets professional practice and student learning goals that are challenging, standards aligned, and measurable, are based on thorough self-assessment, analysis of student learning data, and feedback from students and families. Promote more inclusive and equitable learning experiences and outcomes for all students. Professional learning and growth seeks out and engages in ongoing cycles of professional learning to strengthen equitable practice and improve student learning, applies new knowledge and skills into practice, and monitors impact of students. The last one, standard 4, professional culture. Shares responsibility for school-wide culture and learning expectations, and promote an equitable and culturally and linguistically sustained school community. Professional collaboration collaborates and communicates with colleagues, including special education, paraeducators, English learner educators, general education, specialties, and support staff on task in support of shared goals for student learning, such as adapting and implementing instructional materials, examining student work, analyzing student performance, and planning appropriate scaffolds, interventions, and supports. Decision-making contributes ideas and expertise to planning and decision-making at the school, department, and grade level to advance effective, equitable, inclusive, and digitally appropriate instruction for all students. Տիկին Վիկի մեզ մնաց 1 րոպե ժամանակ։ Այո, վերջինն է, Հա, ուրեմն judgment. եթե Adheres to school. անջատվի, գնեք, եթե անջատվի, հարգելիներս, առաջացած հարցերը խնդրում եմ մեյլով ուղարկել։ Adheres to school and district existing codes of ethics and protects student confidentiality appropriately, including student data privacy related to digital tools. Professional responsibilities fulfills all routine professional responsibilities, including performing duties and the role of and in accordance with school and district guidelines, connecting students to needed academic and social emotional support as available, engaging with all colleagues with respect and civility, adhering to district attendance